ஆட் ஃபோட்டோ கொடுத்துருக்கோம். அதற்கு அடுத்தபடியாக ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்த பிறகு நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம லெஃப்டில் அலைன். ஸோ நம்ம அடுத்து வந்து லேண்டிங் பேஜுக்கு போயிடுவோம். ஸோ நம்ம அகெயின் அஃபிலியேட் பேஜுக்கு போனால் ஸோ இந்த மாதிரி விசிபிள் ஆகும். ஸோ இதில் வந்துட்டு இதில் என்ன பண்ணோம்னா ஸோ இதில் நம்ம வந்துட்டு ஸ்கிரிப்ட் டு டெக்ஸ்ட் ப்ரெசன்டேஷன் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரி விசிபிள் ஆகும். ஸோ இதில் வந்துட்டு நம்ம முக்கிய ஹைலைட்டான டெக்ஸ்ட்டை ஆட் பண்ணிப்போம். ஸோ இதில் வந்துட்டு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஆட் பண்ணிப்போம். ஆட் பண்ணிட்டு மூவ் பண்ணிப்போம். இதில் வந்து நம்ம அப்டேட் லிங்க் கொடுப்போம். ஸோ ஜென்ரேட் பண்ண ஹோப் லிங்க் கொடுப்போம். ஜென்ரேட் பண்ண ஹோப் லிங்க் காப்பி பண்ணிக்கோங்க. சாரி, ஸோ பிட்லி லிங்க் இருக்கு ஆல்ரெடி பண்ணது. அதை நம்ம லிங்க் கொடுத்து அப்ளை பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அப்ளை கொடுத்துக்கோங்க. ஸோ கொடுத்து தென் ஸோ இதில் காப்பி பண்ணிப்போம். இந்த மாதிரி நம்ம பேஸ்ட் பண்ணணும். ஸோ இதை வந்து நம்ம வீடியோ கீழே பேஸ்ட் பண்ணுவோம். வேற இன்னொரு இமேஜ் இங்கே ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதை நான் ஆட் பண்ணேன். ஆட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து இதில் நான் லிங்க் கிளிக் பண்ண போகிறேன். ஸோ கிளிக் பண்ணிட்டு கால் டு ஆக்ஷன் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ இதில் கொடுக்க வேணாம் நாம. ஸோ இந்த மாதிரி இதில் கொடுத்துக்கிறோம். அல்லது இதில் கொடுக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு
நம்ம இந்த இமேஜை கொடுத்து காப்பி இமேஜஸ் அட்ரஸ் கொடுத்துட்டு அகைன் பேக் வந்துருங்க. ஸோ பேக் வந்துட்டு அகைன் வந்து இமேஜஸ் கொடுத்துருவாங்க. சைட் கொடுத்துட்டு பை யூஆர்எல் போடணும். போட்டு இந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஸோ போட்டு நீங்கள் அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா இதை கம்ப்ளீட்டாக ஆட் பண்ணிடுங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு அகைன் இந்த இமேஜஸ் தான் ஓப்பன் அப்படியே அகைன் காப்பி இமேஜஸ் அட்ரஸ் கொடுத்துருவாங்க. கொடுத்துட்டு வெப்சைட்டில் வந்துடும். அகைன் இமேஜஸ் செலக்ட் by UR add insert then keep it in center then make it work. கொடுத்துட்டு இதுக்கு லிங்க் கொடுக்கணும். ஸோ அகைன் you can copy லைக் இதுக்கு நம்ம கொடுத்துக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நாம இன்னொரு போர்ஷன் ஆட் பண்ணிப்போம். இதில் லிங்க் ஆட் பண்ணிப்போம். ஸோ இந்த லேண்டிங் பேஜ். ஸோ இதில் வந்துட்டு நம்ம ஸோ ஃபோட்டோ அவசியம் கிடையாது. இந்த மாதிரி ஒன்று கொடுத்துக்கலாம். ஸோ பேக்ரவுண்ட் வந்து தீம் போயிட்டு இன்னொரு பேஜ் ஆட் பண்ணிப்போம். ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு பேஜ் வேண்டாம். ஸோ இது ஏன்னா தான் நம்ம இடத்துல என்ன பண்ணணும், தீம்ஸ் போயிட்டோம். தீம்ஸ் போட்டு கலர் பேஜ் கலர் வாங்கினா மாற்றிக்கலாம். ஸோ பேஜ் நேம் வந்து ரிலேஷன்ஷிப் ஐடியா ஹப். ஸோ இதில் நம்ம அந்த நேம் வந்து ரிலேஷன்ஷிப்ஸ்
idea how relationship secrets, dark secrets.